Good morning, Kenya. This is Kenya News Alert's morning tea show, and today is on the what? On the 28th of March 2023. We do welcome you to our morning tea show. Mimi wako Zulfa. Niko hapa na nani? Good morning. Good morning, Zulfa. Mjama, mbona umevaa mask? Uko na corona? Niko na corona. Why? Corona ilisha kitambo. Right now we don't have corona in Kenya or in the world. How do you know? We know because so many people are not suffering about these all things. So we tunataka everybody to be okay. How are you, Brian? Our producer. Na wale bado wanajipaka makeup. Anyway, mimi niko poa. Uko na Tilda leo? Na felo ngoja felo manze kujipaka lipstick ndio ingia. Okay, welcome guys. I think you are okay since yesterday. Na tukawacha mkiwa poa pia. I think you wake up early in the morning. You are going to your daily duties. May God just bless you. Tune in na mkae nasi mpaka tamati. Mpaka nini? Tamati. As we wait for Felix to amalize shughuli, we're gonna start with the Taifa Leo kwenye magazeti. Kuna kahariri aji waonya watu wanaoendelea uchochozi wa Ruto must go, na wabunge wataka miradi iwekwe kwenye bajeti kuzima ahadi hewa. Madiwani mahali mwapinga shirika la Plan Garissa. Tutaanza na shughuli ya nini? Ya kahariri haji waonya watu wanaoendeleza uchochezi. So, wakuu wa usalama wameonya dhidi ya njama zozote za kupindua serikali kwa njia zisizo za kikatiba. Wakati ambao kauli lazima Ruto aende imekuwa maarufu katika mikusanyiko ya umma kama ishara ya kutoridhishwa na utawala wa Rais William Ruto. Mkuu wa majeshi CDF General Charles Kahariri na mkurugenzi mkuu wa huduma ya kitaifa ya ujasusi NIS Nurdin Haji Alhamisi Machi 27 mwaka huu walisisitiza kuwa mabadiliko yote ya uongozi lazima yafanyike kwa mujibu wa katiba. What should you say about that? You know, sorry. Our country yani kuna vitu mingi za kufanya, so we gonna just say what they do or what they think, what they just want to do, let them do for now, but ikaitu venye iko, because unajua if we follow what they do, wana complain a lot, yesterday I think we said about like tufanyaje, tuache Ruto tu sasa kae. Kwanza amalizie shughuli, because tukianza kushita kusema aende saa hii, we won't do what we're supposed to do. Yes? So for now, and if if it is going to be done, let it be done the constitutional way. Sindio, either tuende kwenye mahakama kuu ama tungojee kura. Sindio? So akizungumza katika chuo cha kitaifa cha ujasusi wa utafiti NIRU jijini Nairobi wakati wa mhadhara wa kwanza uliohutubiwa na Bwana Haji Generali Kahariri alisisitiza kuwa Wakenya hawapaswi kuruhusu hali ya mchafuko kutawala nchi. Tukimnukuu Bwana Kahariri alisema hata watu wanapotekeleza haki zao ni lazima tuwe ndani ya mipaka ili tusiingize nchi katika vurugu. Kama jeshi, msingi wetu ni kwamba hatuhusiki na siasa. Hatumuungi mkono mwanasiasa yoyote, bali tunalinda katiba ya serikali iliyopo madarakani. Now this, let me tell you, for a moment there people were saying that a coup should, in fact I've talked to some people that used to say that maybe in Kenya only coup could save us. A coup wajeshi wakuje wachukue Kenya, but umesikia mkuu wa jeshi amesemaje? I'm not doing that. Unajua hata jeshi, the constitution. Jeshi kichukua mna shida. Unajua jeshi sasa ni shida.
unasimamishwa, unanyang'anywa gari na unatembea mguu. Yes, utafanya nini? People talk about coups, but they have not really gone kwa history wakaangalia venye coup is nini. Tuliona Traore changed his country, but do we know what they had to do? It wasn't all flowers, sindio? Yeah. Haya. Aha. So aliendelea, kwa hivyo hao watu wanaposema wamechoshwa na hii serikali waliochagua wenyewe na kusema lazima iondoke, hiyo lazima iondoke inapaswa kufanywa kwa mujibu wa katiba. Kauli yenye inajiri katika wakati ambapo joto la kisiasa limepanda, huku umati wa watu katika mikutano mbalimbali ukionekana kutumia kauli ya lazima Ruto aende kama njia ya kushinikiza kuondolewa kwa rais madarakani. Kauli hii imesikika katika vilabu mbalimbali vya burudani nchini, pia wakati wa mechi katika Harambee Stars na Gabon katika uwanja wa Nyayo, ambapo Rais Ruto na kiongozi wa ODM Raila Odinga ambao sasa wamefikia makubaliano ya kushirikiana walihudhuria. Alhamisi, Jenerali Kahariri pia alizungumzia madai ya jeshi kuhusika katika kukubaliana na waandamaji, akisisitiza kuwa wanajeshi wa KDF hawashiriki siasa lakini wana jukumu la kulinda taifa. Akiendelea tena, anasema kwa hivyo kwa wale wanauliza kwa nini jeshi linatumwa, tuna wajibu wa kulinda katiba na taifa. So what would you say about that? As we wait, naona Felix akofiti, sasa acha tusalimie. Alafu atuambie anafikirije kuhusu story. Yes, hello, good morning. Hello, good morning, everyone. Morning. Thank you so much. I think whatever you're trying to say on point, but story ya jeshi, nani aliwaambia jeshi wetu wanafanana kama jeshi za nchi zingine? You know, don't relate everything that you see outside there to be the same as the what can happen in your home. Either your home can be worse or good. So until you wait, either it happens, then you you understand better. But I don't think hivyo jeshi wetu wanaweza wakatutesa wenyewe kwa wenyewe, kama wao wakiwa huko safarini wanakutana na watu wenye wanateseka na maji, wanashuka wanaanza kuwalisha maji. Are they going to be the same people who are going maybe to beat us? I saw sana footage whereby jeshi si hata ni wao walikuwa wanajirekodi, ni kama ni mtu one of those people who were there, those guys were traveling, I think from Nairobi heading to Garissa. I think so. If not Garissa, then they were heading to where? The Malindi, if I'm not wrong. Those guys, no, but I think those areas were looking like the northeastern part of Kenya. So I saw some of the individuals sharing some food, water, and some stuffs with the children and the women who were there. Because that environment was seen to be arid, like, meaning it can convince me that the area was either in the northeastern parts of the country. So the caption was, when they see us, when they see us, they see a source of hope. Do you think they are going to be the same people who are going maybe to rape our women and kill us? Now that they really know that when people see them, they see a source of hope. And it shouldn't be. Usijaribu kuwahi fikiria jeshi ya Kenya vibaya hivyo siku nyingine. Ni mimi nafikiria ama ni watu wamefikiria mjamaa? Felix, aki sikudanganyi kwa sababu truly asiti ninawatetea, but I could see people showing some hope wakati wanaona jeshi wanawapatia maji, wanawapatia chakula all the way, wakati either wanaenda kwa. Sasa unapata hata wakiona gari ya jeshi wanakimbilia. Unaweza kimbia mahali unaweza kwa. But nilisikia wale walikuwa na rape madem.
wale wanaitwaje Britain soldiers. Sasa ndio nimekuambia tafadhali wacha kurelate those people with our people here. No, I'm not saying that ours have done that, but jeshi many have that kind of rule. Unafaa uchapu viboko sasa. For yeah. The best I think will by thank you, at least nimekuelewa chenye unamaanisha. You are trying to relate what maybe happened somewhere with what can happen also to us. But let us truly hope for the best. Ama niaje my sister Tilda? Yeah. By hoping for the best, I don't think whether there is a day we can maybe have a negative mentality towards something. But my sisters, remember that we are the current generation yenye inaweza kosoa watu. Na yenye inaweza fanya watu wa realize makosa rahisi. So most of those people who are in army, when they kawa, they are of our age. See it when they kawa, most of them are of our age. In fact, most individuals in the government, almost 3/4 maybe unaweza pata washakuwa of our age. So inaweza kuwa vigumu maybe ku make judgment zenye ziko so wicked. Let me tell you, watu wenye walikuwa na shida mingi ni watu wa kwanza watu age za wazazi wetu. They are the people who could even tribalist. Unaona? At some point they cannot even try to yani wanadhani eti bado yani ni kama inchi ni ile ya kitambo. They don't want to open up their minds and focus. Wakumbuke like kuna vitu zenye tunafaa kufanya na ku-avoid. Ile mentality like unaweza pata mtu amefanya nini, anatembea na walking stick na hajaanza kuumia mgongo, bado ndio watu wako nayo. Sasa hiyo ndio ubaya, sababu ndio ubaya sasa. That mentality ni ya zamani tu yache. Ni ya zamani kabisa. Sisi tupendane. So if mtazamaji, if you want to know more of that, please enda kwenye Taifa Leo, utayapata zaidi. Alafu na bunge wataka miradi iwekwe kwenye bajeti kuzima hadi hewa. Okay, so viongozi kutoka magharibi wanasukuma sana ili miradi ambayo Rais William Ruto aliahidi kwenye ziara zake za awali itengewe fedha kwenye bajeti ya mwaka huu na mwaka ujao. Wabunge hao walikutana na Rais Ruto kwenye ikulu ya Nairobi mnamo Jumatano Machi 26 mwaka huu, ambapo walimwomba kiongozi wa nchi kuwa miradi hiyo itengewe pesa. Mnajua ahadi ambazo zinazotolewa na rais huwa ni semi tu za barabarani anapozuri maeneo mbalimbali. Miradi hiyo itakuwa na maana tu iwapo itatengewa pesa katika bajeti ya kutekelezwa, akasema mbunge mmoja ambaye alikuwa ikulu na hakutaka jina lake linukuliwe. What would you say about that? Let us start with you Tilda, then we go to Nini. Nikisikia mambo ya kutenga pesa na kutengwa nasikia na udhika. But we'll just give them that time of tengering money and tengering, but they don't do work. Acha watenge tuone if it will do, or if they'll just do what they want to do for is it this year and the next year. That is the coming 2 years. The coming 2 years zenye wanatengea hiyo pesa wafanye miradi zao. Maybe it will be okay. Tuwape to their own time. And then wakishafanya ama wafanye wasifanye, watenge pesa wasitenge, tumezoea kutenga pesa. So wao watenge tu. Okay. So na mbunge watu mpaka wamekataa kusemwa majina. Ndio najua jina wakati wanajua ni kubaya. You don't utaki kujulikana what you're saying. So utasemaje jina lako? Nakwambia wanajua sasa ni kubaya. Jina lako ikijulikana ni wewe unasema kitu fulani.
By the way, Justin Muturi, yes? Yeah. Felix, would you please introduce to us our today's topic? Thank you so much, my sister. Zulfa, Yes? it was very, very, very serious when I saw Rigathi Gachagua reacting to Justin Muturi after Kukwa fired. President Ruto alimfanya. Rigathi Gachagua alisimama kwa streets. Rigathi Gachagua mmoja mwenye alisema Out of media. Ali wanajua Gypsy alikwambia stop. Lakini hiyo kitu ndio kidogo nikukumbushe. Rigathi Gachagua alisema hata uko kwenye media kidogo. Lakini baada na trend. Akiwacha nikwambie. Ukiona neema imekukujia, wacha kuichezea. Unajua Rigathi Gachagua neema ya media imekushika, lakini sasa ukianza kuifanyia hivi kutoka usianze kulaumu. But do you think neema kweli inaweza muishia ya media? Lakini sasa afai basi kufanya. Did you know Rigathi before Rigathi was Rigathi? Ulikuwa unamjua wewe? Mimi sababu mimi sikumjua. Mwashuka who is this person? Ninasikia alikuwa ndio mani. Then I was MP, then from MP to deputy president. We sema kwamba hiyo range. Sema kuvuka daru. Yaani alikuwa chopa. Yeah. Mara 20 nyota iling'aa mara moja, si mara mbili. Ndio nimeshaifanywa hivyo, ni kutolewa from nini nipelekwe class 2. But sasa like hii yake mani. Sasa yako kama sasa yake ilichezwa kama yangu. Grade 1, grade 2. Grade 2, grade 4. Grade 4, grade 6. Yes. Yeah. So like alitoka from an MP to yani direct. Mr. Felix anashtuka eti Rigathi alisema ya kwamba I will not be in the media, I will not be talking. But how can you avoid the media when the media is all about you? Politicians. Many of us. Because when you go even in our page, you'll find a lot of Rigathis. So like akitoka kwenye media sasa nataka tumzungumzie nani? Jamani. Nataka tumzungumzie nani? Si ndio? Felix, umesema kwamba aliweza kureact. Najua Mr. Producer ashaanza kutengeneza ile video, but what would you say about that? About the entire Justin Muturi thing? And then how we reacted about. Sawa alikuwa kajiado, sio? Aya. Unajua Justin Muturi alikuwa amekataa kwenda kwa cabinet secretary cabinet meetings. Cabinet meetings. So at some point you once said that alikuwa ameongelesha president if possible afanye nini as he is not like he is not going to attend any cabinet meetings. Unanielewa? So the moment alifanya hivyo truly na ni kama hakuwaienda kukosa kusimama na msimamo wake. Alisimama na msimamo wake until the day president Ruto feel like I'm now fed up with this guy. I cannot give you a favor of being in my government alafu bado nataka kunionyesha vile wewe uko na kichwa ngumu. President Ruto alimreplace. Na kulingana na information the president decided to replace him with somebody from his region. From village. Yeah, akaamua kumconfirmia like if you are not ready to work, there is an individual here who is ready to work. Akamtoa. Ulisikia vile Rigathi Gachagua alisema jana? Na nilisikia, sawa, but I would like the producer kama anaweza uiweka tusikize sie wote pia na watazamaji. Hata before producer iweke. Nilitamani sana. Yes. If possible. Hata huyu mwenye aliingishwa. Sawa? Ajiulize vizuri sana chenye kilitoa huyo. Why would they do that? Ukiona kichwa cha mwenzako kinanyolewa. Chako kitima. Unafaa utie chako maji. Unatia aje maji wakati unataka kunyolewa? You know these people. You never know if you are because I would ask you a lot of questions about that. Utupenda unanyolewa utafungwa tu miguu na mikono hata wewe unyolewe. Aje. Endelea kuuliza aje.
Yani when you see something happening there, don't think pia wewe you are safe. It can't happen to you. It can't. At mimi siezi acha mimi niende nikaingie kwa. There's this thing, there's this meme of don't say it can't be me, because it will be you again and again and again. Sindio? So don't say that. So still, what would you say about this? And jana tulimdiscussia Justin Muturi kutolewa kwenye serikali. Yeah. Na aka get replaced by someone just from huko. In fact, when the announcement were being made, uyo mkaka, I'm gonna say Geoffrey, but Mr. Roku. Ni Ruko Maroko. Roku alikuwa huko. Walikuwa wana inspect some water projects kule. And then apparently alikuwa yena Kindiki huko na gets announced as the public service CS. Sindio? Sasa Gachagua ndo huyo ametoka kumtetea Mwenza sababu they are from the mountain. But the same person who replaced Mr. Muturi, he is from the mountain. So what does that, see, inamaanisha kwa Mlima is divided au? Yeah, it is. Because ama uwezi cheza game yenye ujui. Lazima ucheze game unajua. If you know how to play football, I think you will go and play football. If you know how to play handball, you just switch to handball because that's what you know. Niliwaambia Ruto anajuanga games anacheza. Aliona nisipochukua mtu huko, hapo kutakuwa hatari. Hiyo ni danger. Naona danger inakuja kabisa ndio hii. Hii ni maji naenda kutumbukia ndani. So to blackmail these people, let me take this. Is it to blackmail or like to kuasuka? Is it ku blackmail ama ni kuwachezea? Hiyo ni game. Hiyo ni kucheza na wachezea. But now that says Mulima is divided. It says a lot. It says a lot because why would you take the same? I'm like inakuja to our place, so it is okay. I can replace the other one. Ndio maana Felix ameuliza. Ndio maana Felix ameuliza. Wewe utafurahia? Ama ukiingia kwa hiyo city ya huyo, jiulize kitu imemtoa pale. Ni nini itafanya wewe isikutoe? Now I get into some relationship nafaa kuulizaga ex alitoka hapo kwa nini? Lazima tu uanze si ati unauliza. Lazima utafika mahali uanze kujiuliza. Sasa mimi niko hapa. Sasa hii sijiulizi mbona alitoka? Ujiulizi. Lakini na by the way, kuna tu vitu mtu ataanza kukufanyia. Nauliza ana fulani by the way kwa nini alitokanga hapa? Maybe it was just this one. The same thing. But let me ask you a simple question about that, yeah? Unajua like at some point we really need to be very careful. Is it necessary mtu watoke kwa ndoa kwa sababu kuna mwenye aliwahi toka hapo kwa sababu amepata information yenye ilifanya yule akatoka, sasa pia yatatoka? Niangalie, this is what I want to make you understand, my people. That is good. At least you have to do research. Yeah. For you to have a clear understanding wherever you are right now. Yes. But this is the point according to the current situation yenye tunaendelea yenye ina happen whereby Justin Muturi ameshtuadi, yani Justin Muturi kuwa fired ameshtuadi Rigathi Gachagua mwenye alikuwa ametoroka kwa media tena amerudi. Imeshtua. Unajua let me tell you this. Yule ni mtu mzima. Yes. Na kuna reason yenye ilifanya akakata story na media. Now we imagine. Na pia kwa story ya Justin Muturi, when you really think about it, then who would have spoke? Yes, Fiti, asisi kuwa hapa na bado naongelea kuhusu mabaya ya Kenya News Alert. But he was speaking about something that was affecting the entire country. Yes? Abductions, hizo shughuli, it didn't only happen to him, but it did happen to a lot of people. And I remember he said that Fiti, mimi naweza mpigia Nurdin Haji. Mimi naweza chukua simu nikampigia nani? Nikampigia Mr. President. But like the Mlolongo brothers, he spoke that when one of the body of the Mlolongo brothers was found. And he was like, these people will not call Nurdin Haji. I remember that's where Kim did this joke of huyu anapigia Nurdin anakuja, huwezi pigia Nurdin anakuja. Like Haji, Nurdin Haji. It was a whole thing. So tell me, whatever Muturi was standing up against is something that did affect the Kenyan person.
the Kenyan common mwananchi. Si ndio? Hakuwa anaongelea story yake. Hakuamka tu just one day akasema like leo siendi. He had reasons. You kidnapped, you abducted my son. And no investigations have been done about that. Ilishaga tu hivyo. Na watu wengine pia, it is affecting. 20 people are still missing. 20 people are still missing. 100 people died. 60 were injured. 60 who died and 100 were very severely injured. So he was picking up against something that really does affect. No wonder sikia hata Gachagua ataamka azungumze. Sababu we are all shocked. Ama you're not shocked? Na nimeshtuka. Niko like if someone wakes up and speaks the truth kama basi hata usikizwa, if they're in power, actually that was a whole CS. Then what about me? What about you? Hata Gachagua zezi kosa kusimama bonge man. Ningori sana. Felix, do continue though. Pale kuna John Karaoke Mwangi anasema good show. Thank you John Karaoke. Yes, Felix. This is my word. Unaona huyu mwenye amekuwa appointed mpya. Ningetamani kujua aliingia hapo akiwa na smell because what we all want is money. Yes? But ana enjoy office. Yeah. Ni kama kwenda kumtoa bibi ya mtu kwenye ndoa. How do you enjoy that bed? How do you enjoy that bed? No, it's the same because this, in fact, in like the way I've said, Tilda, would I come to replace you? No, I cannot, but you understand what I'm trying to say, yeah? If I try to replace you in your relationship, and I know you because nakujua Felix, namjua Tilda, we are friends, we are from the same place, and then I come to replace you. It's like, how will I enjoy that bed? You can't enjoy. Utasikia vizuri. Unajua ukijifanyaje? Hata assume there is nothing happened. Unajua hizi bed sheets ziliona ule madam alikuwa hapa. So, hii ofisi hii rangi hata ukipindua, hata if you do what, it is not good. It is not good. And let me tell you, it is a shocker. That one is a pan. It is a shocker. There's this Indian god and a shocker. So Felix, naweza kuambia kama za bwana producer acheze hiyo video before we really kuna mtu maybe hajaona hiyo video ya Mr. Gachagua akiriact. So producer Brian, would you do that? Kiseria na mjambo. Enda sababogi. Nesi siyaso. Adoi kumaraga. Mure kuwa boitu. Labo merike. Ona ni mwemetua kaitu. Watu ya Kiseria na mjambo. Nisalimieni kwa hawa Bwana Yesu asifiwe. Kiseria tumekuja leo. Leo ni leo, msema kesho ni Rigathi mwenyewe amefika hapa Kiseria. Nilikuwa nyumbani, nikasema nikuje hapa nikula nyama nikisalimia nyinyi. Unasalimika? Nyinyi mnajua ile mambo yanaendelea Kenya, si ndio? Mimi mwenyewe ndio nilikuja hapa nikamuomba kwa heshima munisaidie tuchague William Ruto. Nataka kusema pole watu wa Kiseria. Huyu jamaa tulimchagua akageuka akakuwa muongo. Ni muongo si muongo? Ni muongo si muongo? Kasongo aende asiende?
kama kijana wenu msomee. Yule jamaa pia alidanganya mimi. Alikuja na Biblia. Anasema mwanadamu yaochwe. Tukafikiria ni Mkristo. Kumbe alikuwa ni fisi amevaa koti ya kondoo. Alitudanganya akitudanganya. Sasa Kenya imejaa uongo. Alikuwa ametuambia ataweka sisi pesa kwa mfuko. Akarudi ile kidogo tulikuwa naye akatoa. Alitoa hakutoa. Alitoa hakutoa. Kwa hivyo sisi tumeamua tunaunda chama yetu ya siasa, na hiyo chama watu ya Kajiado ndio mtaongoza hiyo chama. Na chama yetu mpya tutatangaza mwezi wa 5, na national chairman wa chama chetu mpya atatoka hapa Kajiado. Na hiyo chama tutasimamisha kutoka rais, gavana, senata, mbunge, women rep mpaka MCA. Muko tayari? Muko tayari? Muko tayari? Wangapi wanasema tuunde chama yetu ya siasa, tuunde chama yetu? Mimi nataka niseme, nataka niambie watu ya kisheria. Hii kaunti ya Kajiado na hapa kisheria ni ya kila Mkenya. Iko kila jamii katika hii Kajiado. Naomba nyinyi muishi kwa amani kama ndugu na dada. Mpendane, mfanye biashara pamoja, muoane, mzae watoto. Kila mtu hapa ajue hapa ni kwako. Tunakubaliana? Tunakubaliana? Na mimi niko na viongozi wa maana sana katika Kajiado. Na mimi nataka nishukuru watu ya kisheria kwa kunichagulia Senata Oneseki ambaye ni kiongozi wa maana sana. Huyu Oneseki najua wewe. Mnaujua huyu? Huyu ni mwanaume. Na huyu Seki aliitwa na Kasongo, akatishwa, akakataa, akapewa pesa, akakataa. Nataka tumpigie makofi huyu seneta. Na mimi nataka kuomba kwa heshima huyu Oneseki, vile atapata kumshikilia. Mtamshikilia? Pia niko na heshima sana na mbunge wetu wa Kajiado North, Mheshimiwa Onesmus Gachagua. Huyu ni kiongozi. Huyu ni kiongozi wa maana. Na ninataka nimshikilie. Mtamshikilia? 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 Pia niko na kiongozi hapa, Bwana Konana, ambaye tunafanya kazi na yeye katika chama yetu. Na huyu kiongozi ako na maono na tunafanya kazi na yeye. Kwa hivyo siku ikifika tutaangalia mambo yake. Nipangie jambo hili. Nipangie jambo. Angalia mkono wako. Wako. Nimoko mtu wa seneta anasema. Nimoko mtu wa dada. Nimoko mtu wa Konana. Na pia bwana Gachagua. Hapo ndipo kwa usimuone leo. Pia yeye tutafanya kazi na yeye. Na ndio hiyo ndio. Mtukamaake. Muturi kule Zanate. Muturi kule Zanate. Tunaungile tunaona na malite. Kia malite. Nigana mbele yako. Tukienda yetu. No tunaunga rege yunage kiana.
Tutigasho chakara RAPIDvideos. Tutigasho chakara RAPIDvideos. Okay, so that was Gachagua in Kajiado. Felix, unaweza kumsikiza yule baba, unaweza ukatuambia nini ama ukaambia Wakenya nini? Gachagua is still trying to echo and amplify what Kenyans really need to do. Some of the individuals, to be specific, Kenyans, hawaja decide. Hawaja kubali like this is really what we need to do. Now that ni aliamua ikuwe his task kumbusha. That is why maybe he's trying to echo everything about that. But this is what I really want to tell you guys. Hata saa hivi vile tuna complain hivi, tena kuna wale wenye tunakubaliana na serikali sahi. Kuna wale wenye tunakataa na kuna wale wanakubalia. Kuna wale wenye tunakataa na kuna wale wenye tunakubaliana. Zulfa. Kuna mmoja, wawili, watatu ambao hawako sawa. Na kuna wengine sahi wanaendelea kusherehekea serikali. Sawa? Let me tell you the truth. It has come to be realized that many individuals do support where they think they're gonna gain. They wanna gain. That's why I'm reminding you guys that all those individuals who are in the government really know what they are trying to do. And that's why at some point in advising people, don't take politics personal. Because you wanna end up maybe losing even your life because of what is not even essential. I heard someone say yesterday about Peter Salasia that ukijaribu kuongea baba vibaya tena tutakuja kusimama kwa gari yako. Unaelewa? Peter Salasia akijaribu kuongea baba vibaya, baba ambaye ni Raila Amolo Odinga, yes? Wataenda wasimame kwa gari lake. What does that mean? So I'm trying to remind you guys that kuna watu ambao wanakaa diehards of a political party ama a politician. Hata huyo politician akifanya kitu mbaya, it will never seem to be bad to these people. In fact, they will be exaggerating maybe and end up maybe try to defend what is negative. Sawa? Let me tell you the truth. If that office remained vacant and the incoming, I cannot call that person an incoming, but they are the person who is now right inside the office. Angeona like hii kitu wenyewe hapana, Justin Muturi alikosewa ama Justin Muturi ni ako na mchezo, ange address even Kenyans ama other people waambie I'm going to get into that office to rectify ama kuzidisha yote yale ambayo yanafanya nini yamekuwa yakifanyika. Unaona? At some point now, huyo mwenye aliingia kwa hiyo ofisi anafaa if possible kuconvince the public, kwa sababu the public obviously shajua like mtu ako kwa ofisi sahi. Ajaribu kuconvince the public that I decided to come here because I want to do this and this. Either kurekebisha marekebisho yenye Muturi yako amejaribu kufanya, services zenye zilikuwa zimestack, and at some point kusaidia the president hapa na pale, lakini kutulia na ameingia na hatujasikia hata kama yeye ni mgeni ama si mgeni, it is very 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 questionable. What can you say about that, Tilda? It's the same point what you say. You can't just enter in my house and I've just gotten out. To say, was it few hours or few, yani siku chache ama siku moja mbili na umeingia na umerelax and you are just so much very much comfortable. Yani umerelax uko sawa kabisa.
aujaongea anything about ni nini kimefanya. But maybe when we are talking right now, he's planning to come out and tell Kenyans what happened. But asaya, maybe ametulia kwanza aone venye hii kazi inaenda. There's something that you know, everything that is happening in our government huwa inakuwa planned. Wana plan ndio hizi vitu zina happen. Juu hawezi amka tu na kufanya. Kama ametoa Justin, president ametoa Justin Muturi. Aya, ameshuffle. Adan Duale kabaki the one iko ni Adan ama ni Aden something. Aden. Is it Aden? Aden Duale. Aden Duale. Aden Duale, yes? Oh, yeah. Has been nominated for the CS of health and something. Sindio? So basically, as you were saying, kwenye serikali, in politics basically, nothing happens evil to. Eti anaamka leo asubuhi na feel everything must be calculated. They are calculated moves. So I think Mr. Ruto replacing Justin Muturi, as Felix said, with someone from there, from his village. Yani ametoka na mwingine akaingia immediately. He's trying to please the Murima. He's trying, yeah? Despite to please the Murima. Kwani huyu mtu wa mlima mwenye anaingia hapo? Mbona asituweke wazi kutoka huko wetu watu wa mlima pia wako sawa nayo? Ama pia yeye ndiye amepetrol watu wa mlima, ama ni yeye ndiye anawakilisha watu wa mlima? Basically, unajua, that is a very good question Abedhi kitumuuliza. Inaweza kuwa kwao anawa betray na bado kuna wenye wanakubalia venye ameingia. Because apparently, if you heard the way this thing happened, sometimes I sit down and I ask myself, like, Ruto kwake ni job, sindio? This is work. This is like the way I come here every morning. This is a job. So like, let us try and think like, this is work. And maybe they have, tunaweza kusania hapa Felix, but after hii show tukosane tuende pale nje tukunywe chai, sindio? So do you think Gachagua and Ruto does that? Wanakunywa chai baadaye? No, I want to know. Najua Zulfa anauliza vizuri because that is what in most cases do happen. Yeah. Unapata wanakunywa tu chai. Kwanza Raila na Ruto. But maybe Gachagua is not. Maybe Gachagua is not Raila. No, I'm not saying Gachagua. It can't be. It can never. Sawa. Like right now my sister wajaanza, but there is something that will happen, watakuja kuwa pamoja. Like right now we can't say that together, but kuna kitu itakuja fanya watakuwa together. So why will they be together? Why? Let me tell you, I know the moment that I'm done with you, Tilda, I'm done. Kabisa. Like I'll be seeing you, and you saw the other thing when we were there. I saw that person, I was like, oh my God. And that is that. When I'm done, I'm done. Ataka ukiwa beshte yangu, ukiwa we are done. So there's no point we'll ever come to sit down. We'll just become people who used to be friends and now are strangers. So like you'll just be any other person in the street. So why, when you say that at some point Gachagua ataweza kushikana na Mr. Ruto, it is all good because we want peace. We are promoting peace. Sindio? But hiyo itakuwaje? Unajua bado ana hii. Itakuwaje Raila alikuwa anashinda ikataa hii government? Twende hapo kidogo. And then the next moment they are there. Itakuwaje? Politicians are just politicians. So maybe they are wanakosana kikazi, lakini hawakosani huku nje. Inaweza kuwa like hata holiday wanaenda pamoja. So unasikia tunasema tunaachana kimwili, kiroho tungali pamoja. What? Si tunaachana kimwili, kiroho tungali pamoja. So when we are getting out of this office, Felix anaenda njia yake, wewe unaenda njia yako, mimi naenda njia yangu. Yeah. So hapo ndo maswali anaanza kuulizwa. Maybe Justin alipigiwa simu. These people akaambiwa bro, I say sometimes politics is like showbiz. Everything also happen in showbiz. Inahoga calculated. Kama here, like this Nasenya. Her name is Nasenya. That TikToker.
Eroga Nasenya. Na huyu mwingine Mjaka. Sawa? Like apparently this one is cheating with this other. Like this is calculated. So I'm asking, like, is it like showbiz? Do they call each other and be like, Justin, wacha itakuwa hivi, wacha like nyie ndeni mkue kwa ground, then mimi ndaku announce nikiwa huko like ipia na wewe utakuwa uko hapo, so itabaki like I have certain what man, you just don't do that. Alafu how was it coincidentally that Kindiki na huyo mwenye alikuwa nominated to that CS position, they were huko kwenye kwa Muturi hapo kwenda yani nimekuja kupigisha story, lakini najua your husband is going, is being taken away. I don't get. Nimekuja kuambia Zulfa, najua sasa hii kazi nafaa tufanye, lakini I know what is happening there. In fact, you are happening. Yeah. You are happening there. Yani nakuja kujifanya venye mimi ni mzuri hapa. Hakuna uzuri niko nao hapa. I am so surprised. You know, I did not expect the president to nominate me. Hata mimi nilikuwa huku I didn't know that. So, you didn't know. Yes, you didn't know. So now you know. What can you tell us you are going to do? Are you going? Okay, what are your considerations? What are your considerations? Yes. Are you going to take that office to do rectification of what maybe that guy didn't do? Kwanza hiyo wizara yake ilikuwa imekuwa affected kwa njia. Wapi? I want you to tell me. So, on public what? Service. Was it affected? Because I do remember Justin Muturi said, yes, I don't go to the office, but hakuna shughuli yangu hata moja iko nyuma. I'm up to par to everything that I'm supposed to do. Like there was a time you were not here, but you made sure that everything that you're supposed to do here is being done. So hakuna malibosa angekuja aseme like kwa shughuli yako pale Felix, because you made sure that everything is here. So if you're making sure that everything that you're supposed to do on that position ya CS inafanywa, then what is the reason of you being fired? Ama it is because he did criticize the same government? Ama it is because he alijitoa mhanga kukataa na kusema ya kwamba, you know what, nataka I want you to table the issue of abduction. Was that wrong? Now that is the question. How can that be wrong now? Ndio ninataka kuuliza, huyu mwenye aliingia kwa ofisi ni alienda kufunika ama ni alienda kusaidia? Kusaidia hadi. Ni alienda kufunika hiyo story abduction na extrajudicial killings iziishe? Yes. Ama ni alienda kufoster na kuamplify hizo issues zishughulikiwe? Obviously once Muturi ameshatolewa anaenda kwa anashinda kiinsist on that. You really need to know that hivyo basi that individual anaelewa like they are trying to kufunika some of the issues. Na mimi ninataka kuuliza watu wa mlima, mbona sasa mmeanza kufanya tu waogope? Kwa sababu wengine wako hapa, wengine wako hapa. Mlima person. Mturi kwanza anatoka sehemu gani ya mlima? Up. Sasa mbona basi wanafanya tu waogope? Mbona wengine wako hapa, wengine wako. Okay, sisi hatutaki eti mtu asifanye kazi na serikali. Hata mimi nafanya kazi na serikali. Unajua mjuangi? Najua. DCI. Mimi ninafanya kazi. Sawa. Anyway, chunga usiingie kwa hali ya jioni. Na niingize jioni, si ndio? Namuogopa. So, I'm trying to ask you guys. Mbona tusiendelee kushout ile kitu yenye unaelewa unafaa kushout? Sawa? Wenzako wanashout hii kwenda hapa, na wewe uko hii side nyingine kwenda hapa. That is a democracy. We really allow democracy everywhere. But hata kama uko kwa hii side, sawa? Ni unafoster nini? What are you trying to foster kwa hiyo side yako? Unajua Zulfa kuniambia like ni rais ameni appoint. Sasa anako appoint kama maembe. Does it mean that you cannot make? Wewe umekubalia shughuli yake. Hapana, ni wewe umesukuma ufanye na ukasukumika
Is that the Kiswahili? You know, like you would take that thing and be like, this person was this is what they were pushing. They were pushing about abduction and extrajudicial killings to be tabled at the CS's meetings, CDO cabinet, whatever. Now, I'm also going to front that, because that is an issue that is affecting common. Check is Zulfa. Yes. This is now my word. If anybody is ready to work with the government, congratulations, and it is good. We appreciate any individual who could work with the government. But tafadhali usiwork nayo kwenda kwa njia, don't take the direction that you really know that kuna mtu anaenda kuumia ama kuna mtu unaenda kumoka. Don't do it because of yourself. Yeah, and people are doing it because of themselves. Felix, people are doing this because of themselves. Kuna mtu nilisikia akisema, mimi ninaongea kulingana vile nimesikia mtu anasema. Kuna kijana nilikuwa kwa Mwananchi, bunge la Mwananchi some days back. And someone could say that our leaders are not working. And at some point our leaders are not working, and some of them could even pay rent for 1 year somewhere where they could stay with ladies and do some enjoyment. Yes. That is not bad. That is not bad. Yes, that is not bad. That is their lifestyle. You know, the way you are. Life. Yes, that is personal life. The way you are, you have got your personal lifestyle that I'm not supposed to be bothered even with. Yes, you don't know. Do you? Do you know my personal life? Yes, I know it, but I'm not bothered. Tilda, I'm not bothered with your personal life. But now, the amount of rent they could pay per month, it was very funny. It is very funny. 300 and something thousand. And that is cheap. No problem. It is cheap. It is cheap. Now, per year, wanalipa the whole year. Sawa? Hizi pesa kwa mshahara wake ametoa 1,300 kwa mwezi. Kwanza tuseme kwa mwezi. Si atafili upungufu fulani hapo kwa mshahara wake. So inabidi a replace. Jua wife nyumbani anajua unalipa 900k. So inabidi utoe mali ufili hiyo mshahara yako. Don't you think that hakuna mtu anaenda kumia hiyo 300? Angalia hiyo 300 and something thousand per month. Let me tell you the truth. Ukipatia mtu saa hii 1,300. Mzama si ambaye unaniambia shika. We 1,300 saa hii, hata kama si pesa hivyo sana. Ati si pesa. Nisikize. Yes? Let me tell you, hiyo pesa itabadilisha mtu life yake kabisa. It will change her life. It will change her life. Lakini sasa ndio inaenda kupromote usherati mahali kwa mwezi. Usherati nawe. Nini hiyo? Wacha huyo achukue hiyo pesa. Sababu huyo asipochukua hiyo pesa, that one is representing us. Mwenye anachukua hiyo pesa, ana represent CA taxpayers. Anachukua hiyo pesa anakula. At least kuna mali nafanya kazi. So inafanya ni vile we say let someone eat if they can eat. My sister, atumie mshahara yake sawa. People from his region, they're complaining that no development, no. It is a specific person that you're talking about? Yes. You will tell me later. I cannot mention the name. You cannot, but you will mention it to me. I'm not also sure about the other information when there's a pattern in propaganda. It is true. Let me tell you something. In fact, kuna kitabu wakati Nick alikuwa hapa. We discussed about how they are called chihuahuas, yeah? They are wamenunua apartment in Dubai na pesa ya Mwananchi. And me, I'm going to tell you, I have 3 friends who live in Dubai, and they live on the expense of senators and governors here. Let me ask you. Yes. Una expect hiyo pesa ikuwe ya mshahara yake, sivyo? Yuwezi kwa mimi nasemaga, hata niliuliza ile swali. Do you think these people ever use their salary? Mostly the money they use ni ile pesa wanapewa ya misaada, pesa ya kutengeneza hizi barabara, ya projections za maji. Salary mtu atumi. Salary it can't manage. My friend in Dubai. Felix, work hard. Work hard. Uingie pale. You will never use your salary. You will not live paycheck to paycheck. No.
Mpaka ucheze kama wewe pale. Oh my God. Hello, how are you? How you feeling, Gypsy? If you do get inside there, these people use, and I ask the question. So, in fact, I'm planning to go ask someone ambaye kwa pale muuze, niambie the last time you used your salary. They are like haiwezi. Salary inaekwa huko hata sijuagi. You ingia tu. Hi Gypsy. Hi. I have missed you for the last 1 hour. I have missed you, unless maybe you were viewing as a ghost viewer though, but I missed you though. Hi Tilda. Hi. Zulfa. So this is what I was trying to say, to talk about. Rigathi Gachagua alireact akasema like hawawezi kubali vitu kama hizi ziendelee 27 and in fact, I apologize ya watu huko. Akamwambia the last time I was here asking you people and requesting you people for tushikane mkono tumunge bwana William Rice Ruto. I'm going to ask you a question, and please do not get me bad. I'm going to ask I've been wanting to, this is not the right place to ask this question. You can ask. I've been wanting to ask someone this question. Is William Ruto all that bad? No. Niambie sasa nikikuuliza hivyo. And I want someone to really tell me, is he all that bad? Mimi ninaweza sema president si mbaya, but at some point ni ile maybe anafika anasahau kwamba anafaa anafika anasahau like yeye bado ndio Kenya kwa sahi. Unaona? Watu wenye wako kando yake na personal advisors, aki mimi ndio ninaweza kuwa nikilaumu every day. Na personal advisors obviously wanakuanga na personal advisors wao. Sasa President Ruto anakuwa chain. Yeah, it is a chain. A broken chain. Anakuwa advised na chain kubwa sana. Na akili mingi wandoa maarifa, ukweli wangu. Unamega ni ukweli. Unaambiwa hata hawezi pika supu watumia. Hata ikishakuwa inapikwa na watu wawili isharibika. Yataka ipikwe na mtu mmoja supu. Lakini at the same time anasema kidole kimoja kiui chawa. So, unaona these people really did conflict. Oh, you're at work. Thank you so much. I see you're doing what we said we do. Mi swali lo hilo. Sawa. Is this person really all that bad? Ruto is not bad. Huwezi kuwa mbaya tu hivyo. Huwezi kuwa Ruto akiwa mbaya. I saw this thing that Slapo did, yeah? Ruto akiwa mbaya. Then akina Zulfa hata sahi atungekuwa tunamdiscuss hadi wa leo. Wala. But kumbuka kuna kitu yenye niliwaambia aje. Kuhusiana na ile story ya Salasi ambaye kijana mmoja alisema kwamba ukijaribu kuongea baba vibaya ama kuleta vurugu mahali hapo hivyo mahali watu watakuwa tutakuja kwa gari lako. Those are good examples of those now who are even behind the abductions. Unaelewa? Like hawataki uongee rais vibaya, hataki uongee Raila vibaya. So unapata wamejituma wenyewe hata bila kuambiwa. Naturally bro, unajua mtu ndiye anafanya ninashiba ninalala na niko na gari na drive. On that point, unajua mtu ndiye anafanya nina drive man. Hata wewe mwingine hata ako innocent. On that point, we saw people here who are Ruto supporters. So saying wakopo wakifront kitu. Sha is working, and then now you take one to an hospital ndo nakuja baadaye anasema yenyewe nilienda nikaangalia nikafanya. Hata Gypsy anasema Ruto is not bad, it's the people around him and how politicians act for his reaction. Nishasema hiyo. Umesema hivyo. Exactly what ulisema. Let me tell you, there's a day that I talked to this a certain politician. So and we were talking and they told me, let me tell you something, Zulfa. Inaweza kuwa hata sometimes I'm not saying that. We msije mkanikuoti vibaya jamani. So let me say what that person said. So they said inaweza pata hata this person who is doing this abduction, Ruto doesn't even really instruct for them to be done, but sababu kuna mtu ambaye yani anataka kumplease Ruto sana, akisikia mtu ameongea vibaya yeye anafanya hivyo. Nini ile tunaweza sema kiherehere, yes. as in you want to please me by doing something. Yes, so they do that.
And then because, you know, I saw this thing that Flacco did. We all know Flacco, yes? Flacco said right now, everything we blame Ruto. You cheat on your wife, you say? Ruto. And then you always say, Anaingililia wapi? Ruto. Unaanguka like Ruto. Uliosha vyombo Ruto. Umekosa do Ruto. It's like that is now abuse. You need abuse here. Because I sat down with myself and I was like, is he all that bad? As you want to really paint. It's like the same way we are pointing fingers at Gachagua, saying that he is tribal. Wakati siye we are tribal. You are tribal. In fact, are you tribal, Tilda? Pale kidogo you are tribal. Pale kidogo, pale. At some point, kuna mahali tu itafika ukuwe tribal. So we want to really point just fingers at one person. So, what I know, yes, what I know, everything that happens ni kitu yenye wasieti, ni kitu yenye watu tunaweza sema ati hapana. Hizo ni vitu zenye watu wanaelewa ni nini wanafanya. And at some point I can easily also make you, my sisters, to understand that whatever is happening, there is something which is well scripted, and you cannot at some point avoid those things. Hata mpaka Gypsy ameongea nini? Au si Gypsy, ni Chantel. Chantel Moranga anasema, this country is heading to the wrong direction. Ruto ni mbaya. Who is the head of the nation? Ilo ndo swali, Chantel. Shateli. Let me respond directly to Chantel. Chatel. Oh, not Chantel. Ni Chatel. Chatel, wherever you are, I really agree with you. And at some point, I can also make you understand this. Hata wewe, suppose uko na marafiki wenye maybe wanakusupport kufanikisha mswada fulani ama kazi fulani, yes? You might not know all those individuals, what they do behind the curtain to support you. You might not know, Chatel. Wherever you are, I'm just maybe telling you what I think is good for you to get me. You might not know what these individuals are trying to do for your success. If you really mean a good person to them, they'll do whatever it costs to make you successful if they know they are going to benefit from you. Or if they are still benefiting from you, they'll never allow anything else to divert their support from you. They'll do whatever it costs. I don't know what you are hearing, man. On that, wanasema hivyo, kuna mtu aliniambia kwamba people say that women wanasimpingi kwa mwanaume ambaye kuna pesa. But I've ever seen a man who wants to simp to a man who has money. They will do anything. They will do anything. They will do anything to please this man. They will do anything. And that is where unapata people are doing some actions, are taking actions of things that are really bad. And let me tell you the truth. Hata huyu mwenye ameingishwa kwa hii kiti ya Justin Muturi, I'm very sure that they will try to amekuwa akifight for it. Yes. Alikuwa akifanya vitu fulani. Yeah. Kwani alijitoa huko hivyo kwa bedroom ali analala akapatikana hapo hapo. We aje. Come on. Si niwaambie ni vitu inaplaniwa. Lazima zikuwe planned. Wewe utafanya hivi, uende ujifanye huku, uende ukae na yeye, uende ufanye hivi. Hiyo siku nikikuwa announce. Muturi, you really need to be very careful with this guy. Kama anakuja kutoka sehemu ya kwenu mwenye kuko ofisi yako sahi. You really need to be very careful with that guy. I'm going to ask you, who sang that song? Kikulacho. Who sang that? Mr. Nice. Oh. You are very young, you cannot know that guy. You cannot know that guy, you are very young. I know Mr. Nice now. You don't know that guy. He lives in Lolongo. Okay. Yeah. Look at this person. Sawa. So I know Mr. Nice. I know Mr. Nice. Sawa. So, you know, what I was trying to say that Kikulacho kingoni mwako. That person from there. So as you say in Jesse Muturi, please do know who you're sharing soup with. People that you're sharing soup with in the same cup. But do you know if they had a relationship here in Naroku? Kama waka marafiki ama ni ile tu point tumeshatoka place moja tulia. Si ndio? Najua sahi just ni bada na heal. Ana heal wala. Lakini wakati ataamka. That's where now you will hear every shit that you want to hear. Sasa ndio itakuwa huyu anarusha,
huyu anarusha. Sasa unajua na watakuwa wanarushiana sasa wote hiyo. That is the game of the politicians. Na hiyo ni kitu tumezoea. Ikikosana mtu anaenda anakaa, anabaita, anachua, alafu anakuja sasa. It was just like this. How can you come and enter my house without my notice? You come pretend to be my friend, and yet you are not. You know that on that point, when some people come and enter your place, yeah, like in I'm gonna say in witches and vampire rules. Sawa, a vampire cannot enter your home unless you welcome them. Yeah. Do you get? Like literally, useme karibu. No, that is that in that but even in Christianity nasema shetani unamkaribisha mwenyewe. The moment you say get behind me Satan, they get behind you. So is that now welcoming or commanding? That one is telling them no. Yes, Ama, get behind me. Get behind me. Well, you get what I'm trying to say. So basically you have vampires around you. Do you welcome them into your home? Continue, Tilda. You know you can't welcome a vampire in your home. You will never. What if you welcome a vampire that you don't know is a vampire? Maybe you don't know. Maybe you don't know. And you will know after you've already welcomed him or her in the house. Now he's in the house. And now they have sucked your blood. Yeah. Now you are dead. For the one who is coming to watch over you, cannot take your blood until you die. It will just anakusak pole kidogo, just like that. So ukiwa hapa ukiwa na akili unajua hapa inafaa ufanye nini? Inafaa ujipange. Now this is the question I'm going to ask. So sasa now that Mr. Nani has been sacked, yes? Mr. Muturi. And hapo zamani kuna mtu ambaye alikuwa amesema ya kwamba Muturi is kind of a kingpin na Gachagua is kind of a kingpin. That there was someone who was back on X. I'm going to search for that X. And that's inafaa got for that tweet. I'm going to search for that tweet. Sawa? Now that tweet alikuwa anamwambia Mr. Ruto that if you fire Justin Muturi right now, it will be beneficial for Mr. Ruto. And I said this yesterday. It will be beneficial for Mr. Ruto because now they will go. So now Justin Muturi and Gachagua will go to fight for the Mount Kenya kingpins. So tell me, do you think that is the key to imechezwa? So you think that might be the case? Or you are just also asking, yes? Tilda, you think that will be the case? Wale watu si wajinga. Wale watu si wajinga. Like calculated. Tilda anasema ya kwamba Tilda. Gypsy anasema kwamba Muturi is not worried. He was pressing the button to be pushed. It's an advantage for him to vie. Watch the space. Even Muturi is not that clean. And that's the thing. Let me tell you, ndo vitu nawaambia nyie. Ndo vitu nasema ndo hizi sasa. Like si kwa mafala I swear. Because huyu anasema we are like huyu it's like when you know right now you're my friend. Nikikupata ukichapa pale nje you will not know what you I start kujua na kuja kuingilia fight like Muturi wants to vie. Gachagua is there at the same time because we don't know if Gachagua is gonna vie, but I do think he might. I don't know, but so do you see how Mulimana will be? So this person, everything he did was calculated. I mean, you can't tell me this person didn't know itakuwa inaharibu vitu fulani, but he couldn't have stepped down. Nye man, aki mimi this thing sometimes let us go back to prophets when you're going to lead countries. That would be better. We announced one Pastor Ezekiel no prophet and a lead Kenya. Wewe acha mchezo uko nayo. Wacha tuendelee vile tuko. Because these people play dirty games. I'm going to say very dirty, nasty games. They play on our emotions.
Because you know people tunasema ya kwamba, and I usually say this, let us not choose leaders with emotions, but we choose with emotion. Sababu mtu ambaye ako willing kuambia Salasia, ukimwambia baba hivyo nitakuja kwenye gari lako, do you think that is not emotion? That is emotion. That is emotions in it. Yani we put emotions kukua. You put emotions in politics. Unapata ta marriage inaweza ishe sababu ya politics. These people do play nasty games and I really hate it. I really hate games walai. That's when but that is what it is now. Nikianza kuvaa for women rape wakajiadu. Itabidi sasa kucheza hizi michezo. Women rape wakajiado. Yeah, by the I'm going to fight for that. Si Baringo. I would go, but sasa ningekuwa najua your language, I would go there. Don't remind me about that woman. That woman is a nasty. Mbona? See, you know what I am talking about. What? People don't know. I will not get into that. Such a beautiful woman, but man, beautiful woman with a very, I'm gonna say, ugly soul. Continue. I don't want to talk about that woman now. So this is what I want us at least to know, that we really need to be very careful. No, naongeanga hii kitu every day. Alafu, another thing, I just want to get an information from this guy who is now in that office. Yeah, anasema nini kwanza? Yeah, tuko surely thank the president. Watafanyishwa ile we shall be here. Watapelekwa kwenye ile itangwaje? The way they did with Kabogo and wakina Liki Nyanjui. Ile inaitwa janiambie jina na sao. Ile kufanyishwa ile kitu. Tunajua kuna 400 billion. Vetting. Yeah. So they're going to be vetted. All those who have been nominated, they're going to be vetted. And we shall be here live with them tukiwasikiza. Si atasema mambo yake pale. For now, amesema, oh my God. Ni kama Beyonce kushinda Grammy, alafu anasema, I didn't know. You didn't know what? You knew. Unashinda Grammy. Tulia, bro. Tulia. So saying that you didn't know, you are going to be the day when you are even ndo vitu ambavyo vina news, the day that apparently ndo ulikuwa unafanya janda, hiyo ndo day ulikuwa umeenda kufanya nyie watu. No. Felix no. Tungoje vetting. We shall be here listening to them live as they say why they deserve that position, as they tell us their net worth. Watuambie mimi niko na dose ya kuja hapa kuibia, nimekuja kufanya kazi, and the same time unaiba, bro. So like, yes. Ama Felix, do you want to vie for that? Do you want to be nominated for CS? Mimi nikinominatiwe for CS. I'll work, yes. Yeah, I can work. But you love like chihuahuas everywhere. Why? Why not? Felix do itakubadilisha. Nikuulize swali. Yes. Kwani even my life status right now, it is good. Am I not comfortable? You're comfortable. Do you but think, what if you become comfortable? Au mashawa soko hapo umeona? Yes. Umeona dalili ya ushawa mahali yenye askiza. Niko miaka mingapi? Niko na miaka mingi nimeishi hapa duniani. Na Mungu ataniongezea mingine mingi ndio watu walani. Miaka mingi ngapi? Miaka mingi 18 ndio jafikisha quarter century. This is the point. We don't need to have those things for us to be so dominant. So, yeah, hizo chihuahuas unasema. If I get more comfortable, I'm going to have like 6 chihuahuas. Yeah. Dogs. Are you talking about dogs? Wordplay. Are you talking about dogs? No, I'm not talking about dogs, but me, I will love dogs. Whether you love other types of chihuahuas. Yeah. Well, confused Felix. She's not confusing me. She's not confusing me. She wants she only wants maybe to twist my mind and twist also people there. Let me tell you this. This is what we really need to know. This is what we really need to know. Your mindset is affected to the way you use it. Felix, we said this. We said, you have a good woman, I'm a good man right now. So, but mostly that applies to men. You have a good woman now that you're struggling together. So you make it, please never forget that wife.
because you've made it. But to thank yourself, you get 2 or 3 chihuahuas out there. Sawa? Kujithank. Will you do that, Felix? Kujithank? Do you think the chihuahua akona utofauti gani na chihuahua mwenye available by that moment? Let me tell you the truth. Ndio nimewaambia aje, don't allow, at some time ninawaambianga, don't be so stupid to an extent you can allow the 15% of your body to control you. Is it 15%? Or like I'm gonna say for men that is 90%? No, it's 90%. Nani alikuambia ati we 90% hiyo ikwe so hiyo 90% yenye na to control kwenu ni 10%. No, I'm gonna say for a woman that is 0.00%. We were talking about our say wenye wanaenda wana haya sijui ni wapi huko Dubai, sivyo? Na pesa za wananchi, si ndio? Mbona unataka kuniambia? Zulfa, you want to tell me that those people wenye wanafanya hizo vitu wengine pia wanafanya hizo? We have got a few individuals who do like who? Those things. Sasa unataka nitamke jina la mtu anje? I can't. They are public figures. No. Yeah, you want me to mention? We could publicly. I mentioned about Baringo, you ukatoroka huku sema. But you know. But I know what. You know why. The other people outside there, they don't know. They do know. These are our people. No, they don't know because you have never informed them. Because we informed them. We had an old episode where we talked about that woman. Thank you. Even you searched her name. You even did a whole video about her. Unaona vile unanielekea? Haina neno. Yaani Tinga anataka chochote chenye anasema kionekane kuwa real. Zulfu square hivyo. But this is the point. Sawa? Kama unataka kuonda money, kuonda mishahara yako. Mimi nikae wananchi. Unasikia kusema ongezewe pesa wafanye birthday. Yeah. Any that woman, like seriously. That lady, man, why would you say that? Birthday ana? Ati alisema kwamba anataka mshahara sababu birthdays anaenda haizifanya. What is that? But and people are dying outside here. Watu ni wagonjwa wamekosa madawa. Yes, it is true. Gypsy anasema kwamba you will see this one buy. So the question auliza, these 2 people, will they divide Murima more? Ama they will watakuja wa agree because wakeza kuvaa wakiwa willing for presidency, that one will be confusing. So do you think they will be like watakuja wakuwe like, you know what, if Gachagua unavai, what I want to buy solo? When go alone vai, me as Justin Muturi I will tulia. Then if Justin Muturi decide to vai, then Gachagua will be like, we go vai, will support you. So it is calculated moves. Do you, let me tell you, Felix, in life, wewe sasa kwa life yako saa in your own life right now, do you do calculated things or you just do the stuff? How can you do without planning? Because they say a man plans and God laughs. Yeah. You need to be you need to plan whatever you do. Why are you planning when tomorrow is not promised? Nani alikwambia? We only live now. Some of the says are just there to blackmail you people. I'm going to tell you, in your Bible it says that do not think about tomorrow, for tomorrow has its own troubles. It's okay. Sasa basi usikuje kazi kuanzia kesho kwa sababu kesho imeplaniwa kwako. Let me tell you, si plan kukuja job kesho mpaka kesho iapie. How do I know tomorrow? Tomorrow does not exist until it exists. 10 minutes from now does not exist because I would just it does not exist. We live in I'm gonna say maybe I'm manifesting tomorrow. I don't know if tomorrow is nini. So Zulfa, Felix is still value his life. No mentioning names. Yeah, he does. And I'll go pasana huyo. Not only that, but also despite their behavior, they need their respect. Ni public figure. Right now, do we care about Rihanna's children? They deserve respect. So you want me to expose somebody? It's not respect. You see mambo na respect. No, you respect them. That is good. Unataka nini ninyongwe wewe ndio sasa kiarero unajua Unyongo unafinywa. They don't nyonga you, they finya you. Sijaza. So sitaki kupoteza generation. Kunyongwa is easier, Felix. You get finyad, yeah. I don't want. And the others getting him too. So ulisikia wale yeah, it happened. For those who are kidnapped, abducted.
Imagine. Felix unawaambia aje? Tabia mbaya Wale kwenda. mnia I swear unawaambia kila kitu. Unawaambia mpaka Zulfa anaishi wapi. Unawaambia mpaka bed sheet yako inakaaje. Si ndio? But imagine mimi I would never ever say anything. I would be like wewe fanyeni kitu mnadudu. I can never. Anyway, yule Zulfa ninaelewa amesema. Felix, right now, if DCI came for me and they asked me where you live, I would say, I don't know you. Good of you. Yeah. But I know you would be like, Anaitwa Zulfa nakupea mpaka namba yake spare. You will be like, najua. Despite that, yeah, I don't want maybe to amplify what we are trying to talk about. But despite that, do you think the kind of torture someone who is a man can be given will be the same? Yeah. Same torture you will be given. You should train yourself. I waterboard myself every time I get the chance, just in case. Do you know what is waterboarding? Waterboarding will never be the same as when someone brings a stick and yeah, I do those things to myself just in case. I started the moment I heard that people were me. I started teaching myself how to waterboard. At this moment, I can waterboard myself up to 10 minutes. So my sister, stop talking about waterboarding. My finger, if you look at my finger right now, I was trying to pull it to see if they try to pull me. My finger, how will I feel? And it is painful because imefika sasa hapa. So I do those things to myself just in case. Anza kujifunza sahi mama. Why anza kujitocha? You take a needle, you so mwili nazoea. Felix, we jaribu tu sahi. Hata enda tu mchune. Uone scream atatoa hapo. Hiyo ni pinch tu. Ambia Zulfa atembee kutoka hapa kwenda kwa gate. Nitembee kwa nini? Hiyo pekee. Nitembee kwa nini? Nitembee kwa nini? Why should I walk? Zulfa, let me tell you this. Someone said that you don't send fare, you buy a car for them to come. Una get? Do you get that, Felix? So why should I walk? Tell me why I should You walk. don't need to. So start torturing yourself now, Felix. I can torture you. Do you know what BDCM is? I'm going to send you an entire PDF on that. Start torturing yourself right now so that when they get to you, uko like my bro fanye unacheka tu. But let me tell you the greatest torture I would advise the DCI people to use. Unafungwa mikono na miguu. No, skiza. Na wanakudigi. You will say everything. When they digi you, and umefungwa hivi, you will say kila kitu. Iya kudunga iti and killing people. Kuna wengine hata ukidigia kuna kitu ina happen. Imagine anakuangalia tu. Kuna dem nilikuwa nasoma na yeye. Akidigiwa anaangalia tu. Zulfa anasema amewaji torture. So that is the kind of torture she refers. No, mine is different. You don't know. Rigathi Gachagua, wherever you are, we congratulate you for showing up, but at the same time, I'm requesting you, if possible, you be very careful when it comes to media. Media wakikutema mkuu huwezi enda mahali. But hawezi mtema. Right now Gachagua cannot be temwad. Sisi tunamuunya. Hatuwezi mtema. Sasa hivyo tumuacha ongeange media bila. Tumoje tuongee. Tumoje tuongee. Okay. I wish ungejua media vile ni ya maana. Media is ya maana. Media ni ya maana, Felix. But then kama wanaweza kumwacha Gachagua, hawezi. And I don't think even Gachagua himself can leave the media. Like really stay out. I'm going called nini takwaje? Is it called what? I'm forgetting that name. But he can't. That name is not coming. Continue, Tilda. I have something that I want at least to make the incoming CS to understand. So wherever you are, please make people to understand what drove you to go there to take that office. Truly, if you also understand that Muturi was not working and you have got a higher level of ability to deliver as compared to Justin Muturi, then go and do it. If you believe that you were just invited there, not invited but appointed, yes. If you are appointed there just because you want
to diminish that guy, and if possible to brainwash people from your region so that maybe they can be convinced that the government is good or not. Okay, according to you understand what I want to say. Then that is wrong. If going into that office was purposeful before you, not only getting money, you know, we are all thinking about money. Wacha tuache kujificha. Wacha tuache kujificha. Tunafikiria kuhusu pesa. Unajua Gypsy alituambia nini jana? Tumpatie Gachagua less than a week, he will be back. Even the other time I was speaking, they told you Gypsy said yesterday that Gypsy said that let us give him less than a week, he will be back. And he was back. He was back yesterday. Not even in less than 3 days. Yeah. He's back. I'm very sure next tutamuona huko hivyo in TV, Citizen TV ama Kenya News Alert. Kenya News Alert. Yes. Addressing people. So what we really need to know is that at some point there is nothing can happen if we cannot maybe make a move. Mount Kenya region, wherever you are, my people, I personally, yes, they are in Mount Kenya people. Others are maybe in Kisii working there, Naivasha, elsewhere, the whole country, and even abroad. Please, wherever you are, make sure that whoever is going to talk before us, Kenyans, you make us understand more about that person, because you really know the pain you have right now, and you really know who is going to represent you the way you want. Msiache mtu atoke tu huko akuje kutu brainwash that we are from Mount Kenya. Na if really Mount Kenya people bado mume accept na mko kwa government, make us understand. Kwa sababu we don't want to hear this from this side and get this from this side. Kasa Gachagua anaongea yake na at the same time Ichungwa anaongea yake. Sawa? Kwanza Moso Ichungwa. Ai sana Kichungwa wewe. Sawa? So if possible, please. But I've not heard Kimani speak for some time now. Kimani Ichungwa? Ama umemsikia tangu atoke kwa panel. It was humble there. In the English. Huko aliget humble, ametulia siku hizi ma design. Ametulia, umemsikia wewe? Ulikuwa unasikia kitabu akiongea kila mahali. Ametulia. We should do that to others pia. So I was trying to say that Mount Kenya, please, make us understand about those individuals when you are frontline either kwa government ama when you wako against the government, so that we can know who is this person na background yake yenyewe amelelewa kwa njia gani But usiblame wazazi. See story ya background ya nini ya umaskini ama nini. How they were brought up. Let me tell you right now. Let me tell you something. Felix, your mother might have raised you right in church, ama in madrasa, in mosque and all that, but you grow up to be something else. And then there was a person who was raised by drug addicts, and they go different. So right now, do not blame people. They are a serial killer. Did your parents hit you? Did your mother, did you know? Maybe that person is just like that mwenyewe. Mamake tu amemlea vizuri. Alafu kuna wale watu wenye wanaongea sana na hawananga nini. So unaparanga wako tu. Kazi yao ni kuongea sana bila kupeana maarifa yoyote. So unapata sisi wengine wenye hatuwajui, tumewa-encounter wakiwa in some ranks zenye hawafai. Tutajuaje tia watu ni wale pere na hawananga any actions zenye zinaweza saidia wananchi. So that is the kind of a request I was trying to maybe send to Mount Kenya people. Let them tell us those individuals when wako na imani nao, kwa sababu many cabinet secretaries ilisemekana like wanatoka huko. Sawa? But Felix, read the technique Ruto has used to replace Gachagua and Muturi. It will give you the reason he has done that. It's a formula. Oh my God. Thank you so much, Gypsy. Thank you so much. Gypsy, at some point we do analysis, but we only take
and choose good ways of maybe coming up with those things, because at some point you cannot come so direct. If you do, then you know what can happen, but at some point ile tekniki yenye huyu jamaa amejaribu amejaribu kunini, amejaribu kutumia kueliminate Gachagua and Muturi, ni fiche sana, unaona? Ni fiche sana. Fiche sana. That's why nilikuwa nataka, if possible, those individuals from Mount Kenya regions who are also taking these issues at heart, they really need to do whatever they are doing in a very, 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 very selfless way, so that we can understand, yes, they are against this or not this. But when we see, or when we find somebody, he or she is in the government, and at the same time is coming from Mount Kenya, for example, and there is somebody who is not in the government, is coming from Mount Kenya, for example, they are having different interests, then it will convince us that these people are not together. These people are not together. They are just maybe chasing their what? Interest. We really need to understand, Mount Kenya, if you are one right now, ni nani tunafaa kufuata? Nafaa kufuata nani? Now they're the ones to choose whom they want right now. They should stand for one. They should just be one. Ni watu inafaa wakae pamoja, because ukigawanyisha mlima, that's so wrong. They should be one, so that they can choose that one person they want. They know that this person, if we choose this person for presidency or for what they want that person to go with, it will be okay for them. If it's Justin, let them go with Justin. If it's whoever, Gachagua, let them go. Yani wenyewe wa decide. They should stand just one. Unajua mambo ya sisi tuende na huku na sisi tuende, you are not one. Mshagawana. Hawa wanasema wachaneni na huyu, hawa wanasema tufuate huyu, hawa wanasema sio huyo. That's why you find most of us fight because of just small things. Things that we should just sit down and make conclusion of them. We should just sit and talk about this. Yani tukae kama watu wazima, to agree ni nini tunataka. But if we sit, kikundi moja iko pale, ingine iko pale, ingine iko pale, we are not one, and we will just live to fight. Tutaishi tukipigana tu dunia mzima. We are not one. But if just yani ile mind tu ingie tu kwa hawa watu wakuwe one, kama wanasimama na Gachagua waseme let's just fight for this Gachagua so that we can be okay, because we see na wapeane na reasons now, because we see is a truthful man or is a whoever, he can do this and that. If it's Justin waseme now we want Justin because amfanyiwa hivi at this too bad drama hivi, they should just be one. Wajitengeneze peace wenyewe. Don't wait for president to come and make peace for you. It will never happen. You are the one to make peace in your own village, in your own country. Yeah. Ati unangoja president akuja kwa nyumba yako akutengenezee mambo hapo. It will never happen. President anafanya ya nchi mzima. Na yeye anafanya akiwa huko, utamuona kwako, utamuona wapi. Hata ukimuona kwako ni saile anapita. Ni huyo ni mpita njia. Kama anangoja ni 10 years ziisha aende ni sawa. Kama anangoja 5 ziishe ni sawa. Huyo ni mtu anapita. How many have fast? And you are there waiting, oh president, Ruto, no. You are the one to fight for your own self there. You are the only people who can fight for your own county, your own people. You just sit down, mujipange, muonge, and you say what you want. You decide maturely. Nyinyi si watoto wa primary school ama chekechea.
Gypsy anasema yes, don't be direct. I will regret seeing you disappearing in thin air. And anasema I hope Tilda is okay, but using the blue for a different reason. Sorry, it's just by the way concerned. Why using that for a different reason, not for that reason? Yeah. It is a different reason, yes? Yeah. I think it's a different reason. So, do you think that Murima should just front one person? Yeah. Tujuange ni huyu. Inafaa, yani, they just come tunajua one. tu ni Kalonzo. Kama ni Wajaka tunajua ni nani Raila. Mnakufa tu na yanda akianguka na gari mnaanguka wote mnaanguka. Tuone unity. Yeah, but Murima they have to just be mature. Kaeni chini. Msemezane, tunataka nani? Huku mbele tunaona kunaenda hivi na hivi. Watu wetu ndio hao wanatolewa kwa government kama yani hivi tu. Kidogo mnaona, kidogo mtaona mwingine ako nje. It's 2 years now. Mtaona tena mwingine ako nje. Na maybe it will not for Murima or the other county. But itakuanga ni one by one. So inafaa mnakaa. Mnaanza kusemezana. What can we do to make these things right? What can we do to stop this fight? You shouldn't fight each other. Because now Murima will fight. Why will they fight? Huyu anataka tuende na Gachagua. Just atutaki wanagawanisha huyu But I think they have all gained sympathy with their people. At this point, the Mount Kenya people will be sympathetic to their two sons ambao wametemwa na serikali ya Rais William Ruto. Unajua? Hata kazini mkitaka kufanya kitu, you want to choose your leaders. You go sit down. Kuna kwanga na watu wawili wanataka. Mnaenda mnakaa chini. There is one who will decide to give the other one so that the other one should be under him or her. You are the ones to decide maturely. Lakini mkisema mna decide kutoto mtakuwa na big fight. But basi I think Gachagua going to defend Justin, it says something. Au ni mnaonaje? Felix unaje? Gachagua kujitoa aende akamdefend. Did you see anyone else standing for Justin? But those are the two people that you are looking at. Those are the two people that are significant there. That we're looking at the nani angekuja kutetea Justin? Kama si the same Gachagua. Kama si yeye, nani angekuja? That's what tunasema, because of the two people who could have maybe wangeleta a division. You want to know the main reason why Gachagua No, was I'm saying it gives us like some kind of picture, because these are the two people that maybe tungesema sasa huyu kama anataka kuvai na huyu anataka kuvai, haita divide Murima. So Gachagua stepping up and defending Muturi shows some kind of unity in Murima. Yes. You now nakubaliana wewe. Maybe he was trying to do that to make even the president to know that despite doing that, the brotherhood will still remain very strong. You understand? The brotherhood between Justin and Gachagua will remain very strong, because some of the individuals could just reject you the moment umechishwa kazi. Have you ever seen somebody who can maybe keep distance from you because you have lost your job? Some individuals are there. Yes. Yeah. So that's why maybe I can say that this guy was trying to display that we are ever together despite what? Despite what? So what would you tell people as we wrap up? Tuanze na Tilda. Mbona unaanza na mimi Felix? Ladies first. Why ladies first? Unless you stop using that We stopped using that kitambo. Yeah. We You stopped stopped When it. Chiblari died, we stopped using that. Who died? Chiblari. Is that person It is there? not a name of a person. It is the way, like when you said wewe hapa kwa live ukasema you cannot open the door for me. That is chivalry.
Sawa, so it died. So hakuna mambo ya hiyo. Hata nilikwambia nitakufungulia mlango. Kama wewe ndio malikia na nitakufungulia aje? Fungua ama nifungue tuingie, si nikufungulie. That's what I'm saying. That I'm saying that chivalry died. RIP chivalry. Or even nianze kufanya hivyo, nianze kubrainwash usahau like unafaa kwenda. No sasa, but it will be something sweet. Tilda, if I do that, si nitapata nimemkimbisha amesahau. Nimemweka kwa comfort zone. Yes. No, do you know why I like Lewis so much? Lewis will never let me open that door. Lewis will never let me cross barabara kama will ever rub your shoe when it is dusty. Yes. Yeah. Thank you, Tilda. Yes, say something. But say this something. one can never do that. Say something. In fact, nataka umfungulie ingie. No. Sawa? No. Unielewa vizuri. I just said either you do I do for us to get in. Yes. But you will step forward. But don't do it for me. You open the door, then you enter. You should let, if you're saying ladies first, you let me. But also I wish the camera would see. Amekuwa getu inaeka hivi inaangalia. Utapata nafungua mlango na ashanirusha huko. Wewe pita ni like what? Are you serious? Are you serious? Acha kunichomea live. Ninapendangu ukiwa transparent. Na sivyo ndo transparency. Nisikize. This is what I mean. Please either do or I do. Not because of your sake or because of my sake, but because of our sake. It will be something sweet if you did for me. Asa ona hata venye like waniambia. Kwani nitakufanyia kana nani? Hakuna kufikiria kana nani. Mtu ninaweza fanyia hivyo ni boss wangu. Hiyo ni ku please boss. Sawa, let me tell you. No. Like you just see, like let me tell you something. You're walking somewhere, you see a woman carrying. If I do that for this lady, see someone will kill me outside there because maybe the person may feel jealousy. Then like ninataka kuchukua Zulfa. But then ninapigwa hapo nje. That one you can do it for a stranger lady in open the door, we get in, or I open the door, we get in. Door. There's a day we were going out for lunch. And then we tukafika kwa main gate. Sawa? And then I opened, and let me tell you, Felix initially was like pushing me with the gate so that he may get out fast, and I'm like, Felix. Acha kudanganya watu. Felix. Hata kwa gari hizi kufungulia mlango anaingia alafu Alex ufungue. Unangoja nini nisha unlock gari? So uko like, are you serious? This person had me go with boda all the way you to ladies, Gachagua. you want to remain in the comfort zone the Not rest of your life. zone. A boy child was born to be a slave. I'll never enslave myself. Mentality. It's not slavery. That's why I'm saying chivalry is dead. Sawa? It Yes, is hear dead. this. It is dead. Felix, it is dead. But you're scared. Felix, but your chivalry on your music. Sawa? So kwa music anajifanya tunafungulia mdem gari and then you cannot do it. That is an act. I am telling you as a witness here. Which that music? Is an act. Which music? In your music, so there's a place where you're, you know, Tilda. Ujaona music ya Felix. There's somewhere he's like in a waterfall there. Then there's another place he gives a lady flowers. There's a lady wakenda kwa swimming pool anamshika mkono. I'll show you those videos. I don't know, I've never shown you, and I've shown other people those videos. He's a whole gentleman. That videos. means you don't love real life. Meet real life Felix. Anamwambia Zulfa ufungue mlango. Fungua tuingie. Felix, you do it for me and Tilda. You open the door. No. Sawa? No. You see, you know, like the way Mimi I think all the time Tilda has your boyfriend will do it better. Tilda, if my your boyfriend is husband not will here, do it better. Not me. When wale wanaume ambao wanaacha mama anabeba nini? Anabeba mtoto na handbag na mifuko zote. Wewe unatembea tu mbele ukiwa unamharakisha, si ndio? You can never help your woman to carry. I said please. Sasa hapo ndio mimi nadhani maybe hukunielewa vizuri. So you will only do that for your woman? Yes. It is chivalry is a kind of I'm going to say is a kind of like care. First you show lady the other first. person care. I can't give you the yes, I'm supposed to give first lady. I cannot give you the kind of treatment that I'm supposed to give. Haujanibeba Felix, umenifungulia tu mlango. Haujanibeba. Mke wangu si wewe. Ai,
guy. Kwanza hata yeye ni by chance. Yesterday someone a certain lady came to me and she was like, I love something. So, oh my god. So that was, and then and this is a lady. Sawa. They were like, nikufungulie mlango, and then she opened the door. Felix, unasikia? Sawa? I'm trying to find this word in your language, but I cannot get it. So now, you want to use my language? Yes, I was trying to find that. My language is Swahili. No, you're the my language your is mother English. tongue. But I'm good. I'm good and with the two languages. That lady, sawa? That lady. Yeah, she opened the door for me. That lady opened the door for me. Yes. Now tell me about that. Tilda holds my hand all the time tukivuka barabara. Ananishika tu naturally like kukuja. Kwenda na huko. Nisikize. No, hata kusema kwenda na huko. It is true. So what So anifanyia hivyo na chali yake. Sasa nasema siwezi kufanya hivyo juu unafanyia chali yangu. And that is just a fellow lady doing that for me. And I do that for other ladies. Your spirit isiwaingie. Aiwe. Asa sikia umeweza kufikiria nini? Sikia huyu ameshaanza kufikiria mambo ambayo spirit isiwaingie. Tilda. Spirit ya nini? Usikubali hiyo spirit iwaingie. Ati. Unashikana mikono nini? Kwani nisishike mkono? You know, when you are crossing the road, Felix hata nikiwa na wewe, akimark me, nitakushika mkono. Nitakushika mkono. Cause nitaona, mimi unajua sijaijua, sijui ni kuzoea magari. Mimi naweza pita tu na nikiangalia nyuma nimeacha mwenzangu. I'll come back. Yesterday Felix left us. Unakumbuka? I was with Felix hivi in Nairobi and then the next moment I lost Kidogo hivi but hata akumbuke alikuwa na watu. Hata akumbuke alikuwa na watu. Wewe ulikuja kumkuona una watu saa ngapi? Wewe. No, Felix in fact we just. Unajua nilirudi. Wait, unajua nilirudi. Where did we find you? Wait, unajua nilirudi nikapata sioni mtu. No. Ikabidi nimeenda. Felix did not go back. We are with Felix in the CBD and then the next moment I cannot see Felix and I'm like Tilda, Felix akwapi. Imagine we stopped there first. We stopped and we waited for like some time to see if you're going to turn back. Upale una watu. We came to find Don't Felix wapi. Ashafika na akatulia. Ashafika akatulia na hata ajali alikuwa na watu. And then atuambia eti Okay, Felix. This is my word. Tukimalizia kwa sababu pia ni vizuri to keep time. My sister, there are those things that I can do. Yes? Na kuna zingine ninafaa kufanya. Na kuna vingine sifai kufanya. Sivyo? Giving you the care as my friend, I'll give you and I'll play my part. Yes? But I can't do something that will keep you in the comfort zone. Upato umesahau hata your boyfriend. Upato umelipia hata my boyfriend. You cannot do what my boyfriend will do for me when they come. Na siwezi taka. Sawa? Inadepend na feelings zako. So hautanizoesha. You're just doing something out of kindness. Ni kindness tu ya kuni, like it's just kindness. Like that lady offering to open my door, it was just so sweet. Nakwambia nilikuwa tao. Yes. Nimesimama na watu hapa. Mimi nimezoea. There is an old man who was there. Imagine nilichukania tu nimeshika mkono tu na cross barabara. Yeah, and then he just said thank you for me. Open the door for me. Dear future husband, if you wanna be. Mumewahi sikia someday a day will come when maybe Malkia will be around. Yes? Yeah? Sijaongea naye almost a month now. Malkia, why are you not talking to your highness? It's okay. I was just kidding, yes? No, you're not kidding. I'm kidding. Truth. Malkia yupi wezi ongea naye almost a month. Truth. A month unajua Felix is single as single can be. Yes? Continue. Inaweza sema niko single, inaweza sema siko single, mimi ndo ninajijua. But mimi najua uko na bibi na watu 4. Gosh. Kwani mimi nili get married lini nikazali? Si amesema yeye ni our future generation. Acha kunichomea. I was trying to say this. Umesema. Nikawaambia eti niko na watoto 4. You said my wife and my 4 children. You told me that yesterday as we were speaking. Chiki mtu. You told me anafanya ikawa real. That one anaitwa Mogaka. Guys. Anaitwa Mogaka. Ukaniambia anaitwa let me Zulfa. forget that name. Zulfa, you are out of bounds. Ukaniambia anaitwa Nyabera.
walini firstborn. So don't confuse people out here. Sawa. Mugaka is your thirdborn. And now ukaniambia kwamba anahitaji vitabu. Sawa, anahitaji ilikuwa na familia something. You told me that yesterday. Mnamwamini huyu? Mnamwamini huyu mtu huyu? By the way, hata nyinyi si mumeelewa kitu yenye inaweza fanya siwezi mu-entertain. Unajua like why not? Naturally I can't. Why not? This is the kind of a person mnaweza ni advise if possible limpatia care kama. Atunifungulie mlango. I can't. Unaona vitu unaniwekelea? Nakuwekelea aje ni used. Kwani mimi huyu bibi yangu yeye alijifungua na Holy Spirit. People let me face my camera now. So yesterday we were having like a discussion. And then Felix said, Aki, they were talking on the phone, and because I understand his language, the wife was asking for money for books. Sawa. And then he told me, sasa huyu ni Mugaka anapoteza vitabu shule. You are trying to say something before we wrap up the show. You are trying to say something. Zulfa ameleta a story. Zulfa is very I don't know what is wrong very with very naughty. A naughty girl. This is a very naughty girl in class. I don't like this in this class you of like us. Me, I don't like you. Felix wishes he didn't like me. I'm the girl that you love. Kosa tu kukua hapa siku moja. Yes. Oh my God. How many phone calls did he call me when I was sick? He was calling me every 1 minute. When you come back, Zulfa, unajua kukaa mahali bila wewe ni ngumu. Kwenda. Wow. Still the same. Tilda, be very careful. Be very careful. Oh my God. Yeah. Felix, you cannot survive without me. Hata unajua. You cannot. He cannot. You know. Yeah. So guys, unaona amebambika, but thank you guys. Thank you so much guys. Nilisema ladies first, ukasema tuachane na nini? Mambo ya ladies wacha. Thank you. So men first. Thank you, and it will ever work. No, people first. Men first. People. Thank you so much though. As I conclude, I want to say that nothing comes easy. We really need to fight to make everything be. You're quoting the reggae song. Please let me talk. But you've quoted that. Zulfa, I was trying to say nothing will ever come. Nothing will ever come easy. Yes. That is what you're quoting. But I don't know whether I'm quoting from certain music. I don't know, but I'm trying to speak my mind. When we want something to happen according to our will, then we really need to open our eyes and if possible, get out of the comfort zone that we might be in. So right now we have been striving to do what? Okay, we have been striving to have a good governance and a good environment when it comes to working conditions, and at some point, yeah, you understand. So we have been struggling. We have been making requests, and at some point those requests are may be taken for granted and no considerations that are taking place. Now that we have seen whatever we really need to do, please let us remember that we are Kenyans and Kenyan yet. You know, I do feel happy when I see, look at your background right now. There's a national flag. Producer, there's a national flag behind Zulfa's background. Producer hajaiweka, nilikuwa nataka watu waone, lakini sasa ishapita. So ndio hiyo, producer weka. Thank you. I like that flag. I like that flag. Thank you so much, producer. I like that flag. Why? That flag is just we can say it is a logo. Yes? When somebody asks me, where are you coming from? I'll just show the person the logo. Means we really need to keep that logo as special as possible, and we really need to remember that we belong to that logo. Yes, we belong to that national flag. We really need to coexist peacefully. We really need to be those people who can maybe take care of others. Vile tumesikia wakinijaribu kunichochea hapa my people. They are trying to tell me that I really need to be very much caring. I do. They are complaining so that they can get more care from me. So, if possible, the way Rigathi Gachagua is trying to do his politics, the way the president is also trying to do his politics, let us try now to consider them.
tuishi na amani sisi wote tuko tunafurahia Kenya. Kenya ifai watu wengine isikui like ni watu individuals yes wanafurahia Kenya. Pia sisi tunatamani kulala kwa nyumba mzuri. Tunatamani kupata maisha mazuri sivyo? Despite kuwa rich. Unajua there is something we call rich and poor lifestyles. Despite being rich, hata kama uko kwa hiyo life yako, yani hata kama uko kwa social class yenye uko but you are happy with your country, au feel like umefinywa mahali, inakaa more good. So Kenyans, let us love each other, let us love everybody who is in Kenya, because we can assume that whoever maybe is in Kenya ni anapenda Kenya, na mtu mwenye anapenda Kenya ni rafiki yako. Kwa sababu ungekuwa unachukia Kenya na unaishi hapa, si mwenye sasa mwenye mnakutana ni anapenda Kenya na ni rafiki yako. Yeah, to watch these differences mingi na to foster development if possible. The president, wherever you are, know that we love you so much, but at some point guys, cheza kiwewe, usikubali watu wa complain sana juu yako. Try to take in some of the considerations from what the people. Yeah, from the people and from your friends. But now usikubali those personal advisors wako advise kila kitu. Also take your time to also consider who to listen and at some point who to avoid at some circumstances. Sindio? Because at some point you may land to the destination that you were not intended to. Thank you so much guys. This is Plain San Felix. Plain San Felix everywhere. Yeah, a very go watch him pretend to be Shivol kwa video zake za ngoma hapo kwa Plain San Felix. Yes. In a pretend to they be. Go watch you pretend to be what you're not. Watch what you say your name to they go watch you pretend to be as a gentleman, and then watu kuna in real life hapa IRL where sema jina Tilda tumalizie. Thank you guys for tuning in, commenting, liking, sharing. Mimi Tilda hapa, lakini huko kwingine ni Miss Makungu. Miss Makungu everywhere. And you get me there. Thank you. May God bless you. We are coming back. Is Makungu again. Your name or the family My name? Okay. Mimi nataka kuona Zulfa. Kuna rafiki yangu hapa ameandika message iko funny, but I really want you to let me see you try to be creative. No. Okay. Anaitwa David K. Amesema aje? Do you want me to forward the message? Forward the message. I'm not forwarding, I have to read it first. Read it first, then you forward. Anasema kitu ya kwanza ameappreciate, anasema thank you Felix, Tilda and Zulfa. I enjoyed the show. Yes, anataka kujua kama Zulfa ako single. Is Zulfa single? Anauliza, is Zulfa single? If yes, mwambie. If no, please tukutane the next show. Mwambie basi tukimalizia. Ameneka kamera kwa usangu. I wanted to give Felix a very bad eye. Mbona unipatie bad eye na mimi nimetype message? Zulfa, you are very bad. In fact, I like really obligated to umerusha nywele, rudia kurusha ukimwambia. Are you single or not? Bwana ameruhusa aniangalia. Watu nangoja pia usikie. Kuna mtu ambaye nini? Naingililia producer nini? No, sijui ananiangalia tena, ameniangalia hivi niseme. No, the thing is anajua naweza mwambia ataipo hapo hivyo, ataipo hapo hivyo jini kwa hapo hivyo below the screen there. Yeah, aseme like she's, but don't do it, producer. Okay. So there's someone who is fasting and praying for me right now. Nipate nyota. And I thank them. So I do hope they are watching, but they are fasting for me. Nipate nyota. So after I get that nyota, I will tell you. Nikipata nyota. Sijapata nyota. Do we finish now? Is David answered? David, are you answered? So omba sana hiyo nyota ikuwe wewe basi. So thank you so much from my side. Okay. I really appreciate you. Gypsy, much love. I don't know what to do anyway, but Gypsy, man, wherever you are, you deserve, I personally deserve my love. I love you so much, Gypsy, wherever you are, and those you deserve viewers. Your love. Yeah? You deserve your love.
You deserve my love. Yes. But Oh, you do, sorry. and when you do deserve your love. Sawa? You more. deserve your That love. is why you can see me at some point. I can patronize my own self. So don't You worry. should. That is good. you. That is good for the here. Yeah. For the Mendula Oblangata. This one. Medulla. Now, you people, thank you so much. Thank you to thank you to Gypsy. Thank you to Shateli. Thank you to John Karaoke. Thank you. Hadi to, Malkia kumba alikuwa. Thank you to Malkia, sir. Kwani kwa nataka niseme aje? Ni Malkia. I don't know who your Malkia is, but I know Mogaka is your that born. Sawa? So I don't know who Malkia is, but I know you're that born. Now, thank you to David K. Thank you to all the people, even the silent viewers. Thank you to my people here in studio. Twashukuru sana. I do appreciate it. Let us meet here at 12 o'clock. 12 o'clock. I've been your host, Zulfa. Thank you so much. Bye-bye.